Okay, I think we can start now, right? Hello, everyone. Dear participants, welcome. Wait a second, please. Yeah. Welcome to the first autumn expert discussion of the Observatory of Higher Education Transformations. My name is Елена Другова, and I'm a researcher of the Center of Sociology of Higher Education, and I will be your moderator today. First of all, we have synchronized translation. And if you would like to listen to the translation, please press the special button at the bottom of the Zoom windows. You will see it there, it says translation. And some of our speakers today will use Russian language and some English. So please choose the channel with the language that you prefer. The topic of our discussion today is very interesting and I think a little bit provocative. It's a rise of private EdTech. Will universities become obsolete? Yeah, and as we know and as we can see, the sector of EdTech is growing rapidly during last years, and at the same time, universities are also undergoing significant digital transformation. So what will happen next? And during this meeting, we would like to discuss a few questions. It's dynamics and trends in private EdTech in 2020-21, direct and indirect reasons for changes at the global education market. Is the role and mission of universities changing? What are the reasons and biggest challenges for universities in terms of their role and mission? And what universities can learn from EdTech? What are the most promising ways of cooperation between private EdTech and higher education institutions? And to think about these questions and partly to answer these questions, we invited very interesting speakers. I will present them now. It's Iván Kарлov, head of the Laboratory for Digital Transformation of Education, Higher School of Economics. Barend van der Meulen, Director of Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente. And Dmitrий Krutov, Chief Executive Officer at the company Skillbox. So first, our speakers will make some presentations, will share the ideas and opinions about this topic. And after all these presentations, we'll have common discussion. So during the presentation, please write your comments and questions here in chat. Because we'll have all the presentations together, please don't forget to know the speaker, the name of the speaker to whom you are addressing your question or comment. And so after the presentation, you will be able also ask some questions or to express your opinion in voice if you wish. Don't forget to change the translation channel if you need, and I think we can start. And I am giving a word to Иван Карлов, our first speaker. Please, welcome. Добрый день, коллеги. Сейчас включу демонстрацию экрана. В своем выступлении я хотел бы остановиться на нескольких ключевых вопросах, ответы на которые очень важны для понимания взаимоотношения организаций высшего образования и тех компаний. И первый из этих вопросов, на который необходимо ответить, а что такое вообще тех? Какие компании мы можем называть техом, а какие не можем? На эту тему ведутся достаточно обширные дискуссии и в научной среде, и в экспертной среде, среди самих компаний и разработчиков соответствующих решений. Можем ли мы поставить знак равенства между EdTech и онлайн-образованием? Тогда будем ли мы считать EdTech компанию, производящую продукт, например, для использования на уроке в школе или на занятии в университете в очном формате? Большинство экспертов и исследователей, когда говорят об EdTech, в качестве значимой характеристики называют наличие учебного контента внутри того продукта, который представляет компания. Тогда тоже есть соответствующие вопросы. Можем ли мы отнести к тех компаний, например, определенные сервисные решения по организации учебного процесса, например, какие-то LMS-платформы, в том числе с различными сервисами, например, на основе искусственного интеллекта, связанные с прогнозированием успеваемости учащихся. А тогда можем ли мы отнести к теху компании, ну, например, автоматизирующие бэк-офис
образовательных организаций, тоже весьма специфически заточенные под специфику именно образовательного процесс. Это на самом деле очень важный вопрос, на который еще предстоит окончательно найти ответ, определив вот эти рамки, то есть где проходит граница, отделяющая EdTech от других компаний. Второй вопрос, который очень важен и очень интересен в этом контексте, это в чем заключается специфика именно высшего образования по сравнению с другими уровнями образования в контексте как раз взаимодействия с этих компаниями. Почему этот вопрос мы считаем достаточно важным? Если мы посмотрим распределение этих стартапов по различным сегментам образования, ну вот на слайде представлены данные в целом по миру и в частности и данные исследования по Москве, то мы увидим, что доля стартапов, которые работают на рынке высшего образования, существенно меньше, чем там, те, которые работают на уровне общего образования и даже на каких-то там lifelong learning и других направлениях. А в России этот сегмент вообще существенно ниже, составляет всего 2%, ну, имеется в виду в Москве, от всех этих стартапов. Почему на других уровнях образования мы наблюдаем активное взаимодействие тех с формальной системой образования, с образовательными организациями, а в высшем образовании гораздо меньше такой активности? Мы изучаем процессы вообще взаимодействия тех компаний с образовательными организациями, той роли, которую тех компаний начинают играть в системе образования. У нас есть некоторые гипотезы. Наверное, самая такая главная из них связана с количеством фактически направлений подготовки и того количества курсов, с которыми мы сталкиваемся на разных уровнях образования. Вот на данном слайде представлены данные фактически о цифровых ресурсах на российском рынке для общего образования. И мы видим, что фактически вот эта карта, которая включает в себя 16 базовых предметов, которые обычно преподают в школе, и 11 лет обучения, покрывает весь рынок. И любая компания, создавая продукт, здесь цвет, интенсивность цвета обозначает количество образовательных продуктов, которые представлены на рынке для данного класса и данного предмета. Фактически, создавая свой продукт для какого-то года и какого-то предмета, получает достаточно большой потенциальный рынок, на который она может этот продукт распространять. В случае же высшего образования ситуация кардинально отличается. Если мы посмотрим на какой-то крупный университет, то мы увидим там несколько сотен магистерских и бакалаврских образовательных программ, каждая из которых включает в себя достаточно большое количество курсов, которые чаще всего не унифицированы даже внутри одной образовательной организации, то есть разные для разных факультетов и институтов, несмотря даже где-то на общие названия, имеющие определенную специфику. Например, математика или анализ данных будут существенно отличаться в зависимости от того направления подготовки, для которых эти дисциплины преподаются. И поэтому у EdTech, по крайней мере, у тех компаний, с которыми мы общаемся, встает очень серьезный вопрос насчет того, насколько целесообразно инвестировать в разработку продуктов, которые имеют достаточно ограниченный рынок сбыта. Однако, конечно, не все так плохо, и мы видим вполне успешные примеры прихода частных EdTech компаний в университеты. Они связаны в основном либо с выходом на некоторые общие дисциплины, которые, в принципе, можно унифицировать внутри одной образовательной организации для разных направлений подготовки, например, такие как иностранные языки, какие-то базовая там, математика для неспециалистов, там, тот же анализ данных. В качестве примера такого очень хорошего на российском рынке можно привести опыт компании Skyeng, которая сделала решение и платформу, которая используется сейчас в ряде университетов для поддержки процесса преподавания английского языка.
Второй сегмент, где мы видим приход EdTech в университеты, это разработка специализированных продуктов в определенных для специфических областей. То есть это, как правило, высокотехнологические продукты, которые связаны, например, с использованием технологий виртуальной реальности, различные симуляторы, тренажеры, это система искусственного интеллекта. То есть это те продукты, которые, с одной стороны, очень важны в том или ином направлении подготовки, с другой стороны, организации сами не имеют достаточных компетенций для того, чтобы разрабатывать этот продукт. Есть еще третье направление, в котором мы видим активная, тоже начинающуюся активность работы теха с университетами, но я бы его хотел рассмотреть в рамках следующего вопроса. А следующий вопрос, собственно, являются ли тех компаний, предлагающие вот те самые образовательные продукты, угрозой существования университета. В первую очередь мы говорим о тех компаниях, которые предлагают действительно комплексные продукты, онлайн-курсы или целые онлайн-программы, да, которые дают возможность освоить профессию или какой-то необходимый набор компетенций. Вообще, если немножко отвлечься от темы сегодняшнего вот непосредственно разговора, то стоит отметить, что университеты – это достаточно устойчивые организации, и они очень успешно сопротивляются внешним изменениям. Мы, глядя на историю, видим, что у нас много раз возникали различные прогнозы относительно того, что появляющаяся та или иная технология существенно изменит или уничтожит университеты. Но, в общем, мы видим, что университеты есть. Однако, конечно, и безусловно, мы понимаем, что изменения в них происходят. Потому что меняется внешняя среда, потому что университеты пусть инерционно, но вынуждены меняться, чтобы подстроиться под изменением внешних обстоятельств. И для нас, как для исследователей, очень важно понять, какие изменения действительно должны произойти в университетах, чтобы те тенденции, которые мы видим в реальной жизни, стали не угрозой для университета и для его существования, а открыли для него новые возможности. Поэтому, возвращаясь к теме, собственно, непосредственного выступления, скажу, что, с одной стороны, мы, конечно, видим тенденцию, связанную с тем, что студенты, особенно в региональных вузах, либо отказываются от получения высшего образования, либо в какой-то момент бросают его, потому что считают, что используя технологии онлайн-обучения, они смогут быстрее и качественнее получить необходимые знания и быстрее выйти на рынки труда. Однако не все так просто, и если мы говорим о EdTech и университетах, то стоит посмотреть на тот процесс, который мы наблюдали буквально последние годы, где-то 10 лет назад, связанный с распространением, использованием открытых онлайн-курсов, например, на платформах Coursera, edX или на альтернативных российских платформах. На самом деле, в тот момент, когда только эти технологии появились и начали распространяться, было очень много мнений высказывалось на тему того, что сейчас онлайн-курсы ведущих университетов убьют более слабые вузы. Но мы видим, что на самом деле революции не произошло, и реальной угрозой для университетов систем массовых онлайн-курсов не стали. Более того, мы видим новую стратегию такого эффективного симбиоза между вот этими вот онлайн-платформами и университетами. Она заключается в использовании одними университетами цифрового контента, который разрабатывают другие университеты. Причем здесь речь идет не только об использовании слабыми университетами курсов более сильных партнеров. Ведущие университеты в России и в мире используют курсы других университетов, понимая, что тот или иной курс, который они заимствуют и используют, может повысить их ценность их образования за счет более качественного контента, который они представят своим слушателям. Ту же самую тенденцию мы начинаем наблюдать и в сфере использования продуктов частного EdTech.
EdTech-компании, во-первых, с одной стороны, они создают продукты просто более современные, которые не просто более качественные с каких-то технологической точки зрения, но и гораздо более практикоориентированные и учитывающие специфику реальных процессов и реального рынка. Поэтому они становятся востребованы в образовательных организациях, и мы видим кейсы, когда они начинают там использоваться. В целом хочется сказать, что это, безусловно, демонстрирует общий тренд, который мы наблюдаем в рамках цифровой экономики на создание создание и развитие цифровых экосистем и активного сотрудничества игроков различного типа. Ведь надо понимать, что несмотря на то, что университеты и тех-компании в определенных условиях, безусловно, могут стать конкурентами, их миссии, цели и задачи существенно отличаются. И это дает им возможность не конкурировать напрямую, а успешно сотрудничать и получать от этого выгоду. И, наконец, заключительный вопрос, на котором я бы хотел остановиться в своем докладе, это, собственно, а как добиться нам вот этого самого взаимовыгодного симбиоза между компаниями EdTech и образовательными организациями? Как должны измениться практики в образовательных организациях? Как должны измениться стратегии тех компаний для того, чтобы вот выстроить эти взаимоотношения? Это на самом деле очень сложные вопросы и очень интересная тема для исследований. Мы видим много успешного опыта как на международном, так и на российском уровне. Он еще требует серьезного анализа и систематизации, но можно уже выделить несколько трендов, главный из которых заключается в том, что большинство кейсов, по крайней мере, которые мы анализировали, это кейсы так называемых партнерских историй, а не взаимоотношения продавец-покупатель. То есть, когда сама образовательная организация рассматривает платформу не как приобретаемый продукт и не как изменение ради изменения, а как основу для решения и возможность для решения своих актуальных проблем. И в этом смысле компанию EdTech они рассматривают как своего партнера в рамках процесса цифровой трансформации, который готов совместно с ними решать вот эти самые актуальные задачи развития организаций. Ну, наверное, у меня на этом все. С учетом лимита времени, к сожалению, больше как-то подробно представить информацию возможности нет, но если будут вопросы, готов на них ответить. Спасибо. Thank you, Ivan. Thank you for your interesting presentation with very important points to think about. And I remind you that you can add your questions and comments in chat. We will discuss it a little bit later. Now I would like to give a word to our second presenter, Barend van der Meulen. Please, Barend, we're very happy to see you here today. Thank you, Elena. I think that you have to allow me to share my screen. Right. Just a moment. And while we wait, I can tell the interpreters that they have to give me a sign somehow if I speak too fast, because I realize they have a difficult job with the interpretation if I start to speak too fast. Yes, there we go. Now I lose all of you, which I don't want. Okay, thank you for inviting me and this topic of the question of educational technology in new spaces for higher education, whether universities become obsolete. And I think I can tell already in advance that I do agree with Ivan that they will not become obsolete. But my main argument will, on some parts, deviate a little bit from Ivan's observations and analysis, because I think that, well, what we see at the moment is that universities are not as robust historically as they have historically been. There are major changes. And I will
argued that with examples, but also with a scheme by looking at the spaces in which higher education unfolds, so where it's being done. And that's not just in the classroom, as we know, it's also within the university. And historically, it is in the nation state. So universities have always been in part important. So I look at them as, in a way, other digital innovations. And in that sense, the patterns that we see, the dynamics that we see in the digital innovations within higher education, we also see in other areas and in other the development of the platform economies, but also the development of digitalization of public services. There are certain patterns, and we can learn from that if we look at higher education. But we can also learn from other experiences, innovation studies, technology studies. It's that it's quite easy to create all kinds of techno-optimistic scenarios in which the new technologies solve all the problems that we have. And that's a kind of promise that we know from technology already in the 19th century. And if these were all had come out, then we would now all live in paradise, which we do not. And the other side is the doom scenarios. And likewise, it's not difficult to create doom scenarios indeed, in which universities are become obsolete. And although I might consider that for some people, but I don't think they are here in the meeting, that would be a paradise situation where there are no universities. But let's maintain that we think that universities do a good job, and it's good to have them, and they will not become obsolete. And so they will not be ruined. And we can make these scenarios, but it's not useful. What we also see is that educational technologies already has changed the universities and higher education. And in order to know better how we can, well, what Ivan called a symbiosis between the university and the EdTech, we need better to understand what kind of tensions are created by these new educational technologies, which are often based on the digital technologies and digital innovation. So what are the new spaces that develop for higher education? How do they look like? What we know is, if we look at innovation, and I've showed this before in another presentation, is that the original innovation dynamics we think of in education, but also in other areas like agriculture, like where it comes from, then policymakers and innovators in education often think in terms of the traditional S-curve of innovation, where you have innovators, early adopters, early majority, and a late majority and laggards. And then the diffusion of the innovation unfolds in an S-curve, or a so not linear, but with kind of logarithmic pace, and then it slows down when the market is faded. This is not a dynamic that we see within higher education, and this is not often the dynamic that we see within platform economy, digital innovation. And that is because that some of the institutional factors and the organizational factors which enable this this diffusion model does not hold for the kind of innovations that we look at when we look at high tech, when we look at digitalization and the current society. So we have to look for different diffusion models, and what is important there is that digital as a technology is not that how you could say handholds as often innovations as being conceptualized by Rogers in his diffusion model. So they are virtual, you could say, but that's not really the case that they are virtual. They create new spaces, they create new, and they are real, and they are as real as our society is real. What we know from technology studies is that if we want to look into the future of technology and how it impacts society, then it's worthwhile to look at the promises. These promises tend to shape the strategies of the actors, in the sense that they become the area or the benchmarks for which they set their expectations. They not just set their expectations, but also their strategies.
And I've made a list of these promises by a website search, a very easy website search. So it's but it gives a nice overview of the kind of promises. And what struck me is that the first kind of promise is that the COVID-19 is a good crisis that should not be wasted. So in terms of the educational technologies, they more or less support the crisis of COVID-19, which I think is, well, in a way a bit cynical. What's also important is that it really refers to the future, and there is the expectation that what EdTech creates is a situation in which the students will work in the future. And so it's in a kind of necessity. It also promises to solve the administrative difficulties within the organization and facilitate the organization of the university. And it is related, and also, and that's important, that it says it improves the university, and that this is a kind of reference to also these countries where you see that tuition fees for students are raising at very high levels, create student debts at a high level, that they now say, well, through EdTech, we might justify these kind of soaring tuition fees. Because students learn more quickly, gain more insight, retain more information due to the submersive experience that EdTech provides. And it's only a matter of time that it comes. It also helps you to improve yourself after education. And it will give access to students to a technology that will disrupt and change the future. So there is a future for which EdTech is not only prepares or it makes part of, but also prepares the students. And in a way, it creates a situation where the message is we cannot do without educational technologies. And then with approximately 5,000 higher education institutes in North America, and if we would include that all the other universities all over the world, we see that there is a tremendous marketplace for education technology. So it's not just about education, it's not just about higher education, it's also about market. Higher education is a market. If you look at these websites, what is interesting, and I come back to that later also in strategies of EdTech, is that if you look at who is addressed and who speaks for the universities, it's the universities, it's the administrators, it's the IT officers. And two actors are remarkably failing, and that is the students and the teachers. So somehow EdTech is not about students and about teachers, it's about leaders, administration, IT officers. Ivan already asked the question, what is EdTech? And that is indeed, if you talk with people about digitalization of higher education, about educational technologies, they firstly think about MOOCs, online education, and we experience that now, but also before MOOCs were seen as the typical example of how higher education could unfold in the future. But what we see is that digitalization has invaded, you could say, but that's a bit of a negative word, but have gone into the university in many other situations. So we have digital knowledge infrastructures, libraries, learning platforms. We see administrative digitalization. We see digital reputation games, so the rankings, the websites, the social media, universities used to promote themselves, but were also created to benchmark universities and compare them. And we see digital tools for teaching and learning. They all include the EdTech and educational technologies. And what is important is that they are not just instrumental. They often present themselves as just instruments to improve what is already happening. But if we know from science and technology studies, we see that these technologies become part of the infrastructure of the social organization of higher education and becoming, as it were, actors themselves in the social configuration. I will show that later on. And that means that they are also changing the configurations in which we have organized higher education, changing the relationship between the student and the teacher, changing the relationship with the university, and changing the relationship with the university and its environment.
if you think about these questions of what is higher education, then I was really surprised by seeing that if you look at what is seen, well seen this year, at the beginning of this year, as the main IT trends in 2021, it's not just the learning systems, advanced learning management systems, but also sophisticated video conferencing platforms like we are in now. Also clean air and healthy building technology, which is quite a different technology, which we usually would not see as EdTech, which exemplifies that higher education has become a marketplace as itself for companies to sell their products, more robust networks, outdoor Wi-Fi, new ways to give remote access, but also esports investments to rise, which also indicates that part of this development is very much a US university department, where we know the university issue, where we know in these US American universities that sports is important and part of their maybe even you have to say raison d'etre, the reason to exist. So it's a wide range of technologies, parts of the university that are affected by the educational technologies. Okay, this is just a kind of introduction for how we have to look at educational technologies and the broadness of educational technologies and how it may affect the university or higher education. Let me go to my main argument and look at three spaces for higher education. The first space I want to look at is the universities as public institutes operating in national context. So for me, as I said, higher education universities, and that is, I realize a specific perspective, because we know that not all countries already have a well-developed university system. There are, especially within the global south context, wherein the nation state and higher education are not that well developed that you can say there's a close interaction between the two. But in many countries there is. You can see that the development of the universities have always been important for creating something like national identity, but also that national governments have always seen the creation of universities as an important aspect to build society. And we cannot simply ignore that. We tend to ignore that within universities, more or less consider the support and the investments of the nation state in the university as a given, because it's so historically given, but it's not socially given, and it can be changed. Educational programs, space within the university with dedicated staff and own students. So it's not just a classroom, but there's a whole program in which students align to within the university and create longer time commitments between the university and students, between the university and staff, between staff and universities, which makes the experience of higher education not just the experience of getting some knowledge at a certain moment, but also as a lifetime, life-changing experience for young people between 18 and 23. And then there is the space, of course, of the classroom, where teaching and learning occurs through bilateral supervision and lecturer-student interactions. So let's look at the first phase, the national space, you could say, for higher education. What we see these years and these decades, maybe, what you could see as a denationalization of higher education. We see that through the increasing international mobility of staff and students. And if you look at the students' mobility, that is really clear. There is an enormous movement of students from certain countries to other countries, and there's more popular countries and less popular countries. And this is probably not going away. This goes with an international reputation game for universities, which makes that universities are not just comparing themselves to other universities in the country, and remind that a lot of countries have a kind of hierarchical higher education system, but this kind of hierarchy now also exists internationally, and that has an effect, that international hierarchy. And what we see, and that is more important that I will show, is a decoupling of the state-university student connection, because
you could say it's not just a connection between the state and the university, it's also between that the state assumes that the universities are specifically there to educate their national youth, so their students, and not so much the students from other countries. We see that this decoupling in a shift in public funding for higher education, to private funding, student fees, student tuition fees of higher education. An emphasis on individual flexible learning trajectories, where students were allowed to move from university to university, program to program, and get disconnected from the, you could say, 5 years connection with the same university. The opportunities of MOOCs, which you can follow anywhere, any place, anytime, supported by EdTech platforms, and by new administrative tools to register learning trajectories and realize learning outcomes. And that is what you see within, for instance, within the blockchain technology, which I've shown earlier, which I like to show, because there you really see that the position of the nation state, of the nation as the organizer, the funder, and you could see the guarantor of higher education is getting, well, maybe that is getting obsolete with this kind of new technologies. So usually we organize value in higher education through the university in relation to students. By the students are paying some money. This is an old banknote from the Netherlands, which is not used anymore because it's in guilders. And if you pay enough to the university, this is not enough, then you get a degree back in return after 3, 4, 5 years. And that was registered through old notes like this, where there is a grade, and this kind of leaflets are being distributed among within the administrative organization of the university. We have now made that more organized in digital systems, but both the students and the university had a relationship with the state. This is the shield plate of the Dutch state that the Russians could see here, the double-headed, what is it, eagle if they want. The student, the government pays students, the government pays the university, and it gets something in return, which is not always that clear formulated what it gets in return, but we all feel that there is a kind of public value being generated through higher education, which makes it worthwhile for the government to invest in higher education. And that is very important, that this expectation of a public value is there as a legitimation for the public funding of higher education. So what happens if we organize that in a blockchain, something in which the credits being obtained in education are not registered by a university, but somewhere on the digital platform, which is not owned by the university, but which you could say is owned by the student? Well, actually, it's not owned by the student, it's owned by the digital platform, by the blockchain holder. But what you get then is that the relationship between the university and the student becomes individualized, and the student can move from university to university to obtain credits. That's something we all see as in the promises. But it doesn't necessarily have to be a university. It can also be other providers of education, whether it be higher education, private higher education, professional education, or whatever. They can be collected in what we call a blockchain, and which is assigned then to this student, which is now called BOP, which is being, well, certified within something which we call a peer-to-peer network, where there are peers who actually say, okay, this number of credits is being indeed obtained by BOP and is related to the specific, by having connection with the specific university. And in the end, after sufficient credit points have been obtained, sufficient learning outcomes, learning have been realized, then BOP can get his degree. What we see here is that this can be an international network. We don't need a national organization to organize the blockchain. And we don't need the original idea of the blockchain money. We don't need the national banks anymore. So the promise of the blockchain is individualize the learning trajectories of students
and actually disconnect them from the regulations and that we have set within our national laws, and in a way also freeze, but also creates a different kind of universities, which then has not just to promise itself and legitimize itself to the nation state, but within a higher education market in which the student is a customer and is a demanding customer. If we do that, we get questions of who is actually owning this peer-to-peer network and operating that, who is the miner who actually certifies at the end that the credits add up to a degree, and where is the nation state? And these are questions which are crucial for understanding the impacts of educational technologies, but also how we want to use education technology in the national space of higher education. Let's go to the second space, and I'll be a little bit briefer about the second and especially the third one. And that is that we see is that the university itself becomes a digital service platform. And everybody who's now working from home using digital technologies will realize that actually he doesn't need, or she doesn't need the building. It looks like he doesn't need the building, he doesn't need the campus. And we have the publications and the books are in digital repositories. We work towards forms of open science, open innovation, open education, which are facilitated by the digital platforms, which do not only open the university, that's a good thing, to the academic staff, but also to other actors. We create digital learning and teaching environments. We have digital education management systems. And what we see is through that we have a modularization of education and examination. Modules, MOOCs, micro-credentials, professional training, lifelong learning. And these developments suggest that the university as a campus organization becomes obsolete, but it's the traditional university which is not there anymore and has been complemented, has been changed in something which is a, well, you could say a virtual organization, but a virtual organization which is as real as any virtual reality these days is. This is a digitalization of a public service. I would like to emphasize that I think of higher education as a public service. And if we look at the problems of digitalization of public services, especially in Western countries, I don't know where it is also within other countries or around the world, other countries. But then we always see that digitalization is implemented with the promise that it will facilitate service provision, make it more efficient and client-oriented. If we look at the cases, we see something else. What we see is that digital innovation of public service often becomes an uncontrollable project because digital technologies link areas of operations which are often disconnected in society today, in the traditional organized society. You can say that's a good thing, but it also implies that often the digital project becomes too big and gets out of hand or shifts from the hands of the government and the governance actors into the hands of the tech companies. What we also see, and that is even more important, is that the digitalization of the public services are not so much client-oriented, individually client-oriented, but create a kind of standardization of the individual case. You can compare it to the IKEA situation, where every customer can create its own room from a standard set of options. And the IKEA rooms look very much the same, but still are being seen and considered and promoted as very individual rooms. But it's a different kind of individualization of a real individualization. It's a standardized individualization. And so clients become customers instead, and citizens become customers within digitalized public service. And operational efficiency and performance tends to push out the public values of the public service. And we see that deviant citizens are excluded. Those who do not fit within the standardized packages of the services. And we see this time and again in the evaluation of the impacts of the digitalization of public services, that these digital practices have very much difficulty to deal with and provide the public service to the deviant citizens. And it might be the one who moves from country to country, it might be the one who has not a clear social status,
It might be the one who does not fit within our picture of what a normal person is. And the other thing is that where professional service providers often have an important task to fit the public service to the individual case, are now deprofessionalized and simply have to follow the rules of the digital tools. And we can understand that part of that. No, I skip this. What we, because then it takes too much time. There's a case from colleagues from Sweden about a simple startup company from Sweden who works in provides software for 3D visualization for schools. And what they show in their page is how the business model of this company unfolds. It's 4 phases and unfolds in the way that it starts with a kind of tool being for the school and for the teacher as a connection between hardware and software, which can be single byte as a simple product by the school. And then you see while they're developing their business model and their technology, it becomes not a technology for the school, but for the communities who are responsible, the municipalities responsible for education, and then becomes a kind of national provision, and their main customer becomes the nation state. And the technology itself is not just a tool, it becomes software which can be implemented. It becomes a kind of they become a digitalization partner, providing not just software, but much more of the digitalization toward a cloud-based service and strategic alliances with publishers. And if you see that that business model developing, then you understand why in this this technology market, it's the leaders, the administrators, the IT persons who are the main users, and not the students and the staff anymore, because they are the ones who buy the products. They are the ones who are the customers for the EdTech companies, not the students and not the teachers. And that has profound consequences for the what's happening in the classroom, the third space of higher education, where we see digitalization and we see generally a more emphasis, a larger emphasis on the quality of higher education, especially the role of the teacher in the lecturer, of the academic staff in higher education. And in many countries, we now have schemes, we see schemes for what they call professionalization of the academic teacher. And that is an ironic term because academic teachers are being seen as professions from the very beginning and have been very important to teach and to raise and educate the new professionals in our societies. So, and now they have to, and they're doing that because they are operating in professional communities, and we see as good professionals being able to teach the new generation of professionals. So, but now they're being asked to professionalize again in teaching. And what we see is that with this development of the teaching schemes for academic STEAM, we get standards for teaching qualifications, for fellowships, for teaching academies, good practices for examinations, for standards, rubrics, and examination software. And what happens then is that instead of a trust in the individual professional because of his qualities, we get a trust in the professional because he follows the standards, which are very much facilitated by administrative educational technologies, which are very much facilitated by the digital learning platforms. So okay. Instead of you could say. Yeah, so Barend, we have not much time. Yeah, maybe we'll make a pause on this very important slide. Yeah. Okay. So we see a professionalization and a deprofessionalization. So are universities become obsolete? No, but the educational technology are also not just tools to improve higher education and facilitate the organization. They disrupt and not necessary for a better future. We have to look at that. Probably the future will have as many problems as the current times have, but different problems, and we can anticipate these problems. What is at risk? What might these problems are? That the role of public governments in higher education is not that clear anymore, and
and we might suddenly see that we need more from the public government than we expect, and we rely more on them currently, and we should rely on them also in the future, because they protect something and they guarantee something which we value in higher education. That is the public value of higher education. So indeed, is at risk higher education as a public service to our students and society, and what we risk is the professional role of the teacher. Thank you. Thank you, Barend, for this impressive contribution to the topic that we're discussing today, and the very important points that you pointed about the digitalization and deprofessionalization of universities and some risks. And now we have not so much time, but we'll continue. I would like to give a word to our next speaker, Dmитрий Крутов, please. Коллеги, добрый день. Наверное, мне хотелось бы начать с того, что как представителю EdTech, с того, что, безусловно, вообще возможность для коллаборации университетов и EdTech, она во многом случилась благодаря пандемии, потому что до пандемии в России совершенно точно не было возможности разговаривать. И вы знаете, в мире есть, наверное, одна прекрасная компания, американская компания НИУ, которая очень давно строит свой бизнес совместно с ведущими американскими университетами и строит это очень успешно. И мы с ними встречались как раз в допандемийный год и обсуждали некую странность того, что как раз того, что в России совершенно это закрытый клуб, да, в который как бы этих компаний, безусловно, не пускают. Но пандемия немножко изменила эту ситуацию, и сейчас мы можем сказать, что наше желание коллаборации, а я, безусловно, верю, что только в коллаборации возможно что-то, что-то начало случаться. И могу сказать, что мы в этом году совместно с РАНХИКС и с МПГУ набрали на наши дистанционные программы, подчеркиваю, дистанционные программы бакалавриата и магистратуры первые 300 человек. Мне кажется, это большой успех. Ну, по крайней мере, мы это так воспринимаем. Еще раз, это полностью дистанционный бакалавриат и полностью дистанционная магистратура. Но магистратура не является чем-то уникальным, но бакалавриат, на мой взгляд, это большое наше совместное достижение, что вообще такой разговор стал возможен именно во время пандемии. Ну, вообще моя тема, наверное, немножко про другое. Я хотел бы... Так случилось, что мне в руки попала книга Хосе Ортеги Гассета, которая называется «Миссия университетов». Автор очень... Оно было любопытно, потому что насколько проблематика 30-х годов в Испании абсолютно сопоставима с тем, что происходит у нас сейчас. Мне кажется, это вот невероятное совпадение. Ну и вообще, мне кажется, что та методология, которую он предлагает, она актуальна. Я затрону, наверное, 3 вопроса, которые, мне кажется, критически важны в рассмотрении вообще проблематики университетского образования и практикоориентированного образования и техобразования. Первое, наверное, мой тезис касается того, что на текущий момент, безусловно, мы проживаем момент цифровизации и момент, когда каждому государству необходимы специалисты, которые будут эту цифровизацию осуществлять. Я имею в виду разработчиков, маркетологов, дизайнеров, и это очень похоже на то, что было в конце 19-го, начале 20 века, когда были необходимы специалисты, которые умеют работать со станками, и это были необходимы именно специалисты. Именно это сейчас является, наверное, одним из самых больших вопросов. Должны ли вузы обучать
тех самых специалистов. Должны ли вузы прямо сейчас за 4 года выдавать рынку бакалавра практикоориентированного, который умеет, не знаю, может сразу же решать некоторую задачу, бизнес-задачу, которая сейчас очень сильно востребована. Не секрет, что в России нехватка порядка 1 миллиона IT-специалистов на текущий момент. Именно поэтому мы видим очень перегретый рынок и так далее. Но эта же проблема была и в начале 20 века. Абсолютно идентична. И мне кажется, очень правильный вопрос следующий. Все-таки кого мы хотим получать? Мы хотим получать специалистов, которые могут очень хорошо выполнять свою работу. И таких ли людей должен готовить университет? Или же все-таки университет должен готовить так называемого культурного человека? Человека, который умеет мыслить, и человека, который способен не просто выполнять свою работу и свои задачи, но и также быть созидательным в каком-то смысле этого слова. Мне кажется, самое страшное, что сейчас происходит с вузами, это попытка именно заниматься практикоориентированным образованием. И в этом смысле это, мне кажется, абсолютно проигрышная ситуация. Потому что в этом смысле тех компаний, если мы говорим как раз к вопросу конкурентности, мне кажется, что в этом смысле тех компаний как раз за счет гибкости, за счет использования любых методологий и понимания требований рынка абсолютно точно в этом смысле вузы переиграют. И большая проблема того, что как раз в вузах сейчас пытаются соответствовать требованиям рынка и убирают такие важные дисциплины, как история, философия, литература и так далее. Мне кажется, что это то, что... Мне кажется, это то, где как раз возможна и необходима коллаборация между вузами и частными образовательными компаниями и техкомпаниями. Второй мой тезис про то, что, безусловно, когда мы говорим про систему образования, необходимо учитывать некоторые культурные особенности, страновые особенности, и понимать, что мы не можем просто перенимать какие-то технологии. То, что было в Испании в начале 20 века, когда были, условно говоря, школьная система образования была взята по модели английской, университетская модель по немецкой модели. Этот микс моделей совершенно учитывал некоторый культурный код, особенности того, что происходило в Испании. Мне кажется, это то, что во многом сейчас проживается очень ярко и в нашей стране, и во многих других странах, что не учитываются культурные особенности и некоторая идентичность, страновая идентичность при формулировании задач университета в той или иной стране. Мне кажется, что прямо сейчас мы очень, мы как раз теряем ту идентичность, мы от нее отходим, мы не совсем четко ее осознаем. И то количество научных работников, которое за последние 20 лет сократилось в нашей стране в 3 раза, с 960 тысяч до 300 тысяч, мне кажется, это яркий пример нашего движения. Это опять же про истинную задачу вуза, что количество вузов увеличилось в разы, количество учащихся в вузах увеличилось в разы, а результат в виде научных работников, что, как мне кажется, абсолютно релевантно для нас, что вузы все-таки воспитывают научных работников. Мне кажется, эту задачу мы, конечно, решить не смогли. Третий мой тезис про элитарность. Что если в начале 20 века была проблема того, что вузы были элитарными, и обычный рабочий не мог пойти учиться в вуз, так были определенные барьеры, то сейчас, наоборот, барьеры отсутствуют, и мы видим абсолютное девальвирование вообще университетского образования, девальвацию диплома, потому что мотивы, по которым люди идут
и стереотипы, из-за которых люди идут учиться в ВУЗ, конечно, не позволяют решать задачу. И то количество, уже тоже известный факт, то количество выпускников, которые работают по специальности, в районе 20%, это, конечно, мне кажется, не тот результат, на который все рассчитывают. В связи с чем, мне бы хотелось, конечно, мой тезис следующий, что, безусловно, на текущий момент вузы и техкомпании способны очень сильно друг друга обогатить. Для этого, к сожалению, на текущий момент есть огромное количество барьеров, как фактических, юридических, с точки зрения правового поля, и организации работы между государственными учебными заведениями и частными образовательными компаниями, по схемам работы, которые возможны между ними. Это усложняет, безусловно, процесс обогащения друг другом. Но важно понимать, что все-таки какие задачи решают сейчас ВУЗ и какие задачи решают сейчас и техкомпании, и частно-образовательные компании в частности. Мне кажется, вот именно понимание того, что кого должен воспитывать ВУЗ и кого должен брать ВУЗ, да, вот это, мне кажется, основная проблема. С точки зрения обогащения, безусловно, то, как сейчас воспринимает, наверное, слушатели техкомпания, и то количество данных, которые собирает техкомпания в рамках взаимодействия со слушателем, и с преподавателем, несопоставимо с тем, что сейчас имеет ВУЗ. И, наверное, первое поле, где, безусловно, ВУЗ и техкомпании должны сотрудничать, это в обогащении друг друга данными. И эти данные, они, мне кажется, должны стать как первой точкой взаимодействия между институциями. Я уложился в тайминг. Thank you, Dmitry. Thank you so much. Very interesting points to think about the role and values behind the higher education and the national specific, of different countries and the tech companies. Thanks for that. And if you don't mind, dear participants, we will stay for 10-15 minutes more because we have very interesting comments and questions. And I think we can allow ourselves to, at least one question per one speaker to have, all right? So the first question will be to Ivan, because I know he's in a hurry now. Ivan, you have a question from Alexandra. How much the quality of training for students increased in the experiments that you mentioned? Has the average score in the disciplines increased in those schools that were using technologies actively? And also, maybe has the teacher workload decreased or increased because of it? And who pays for private EdTech in schools? There's many questions in one. Yes. У меня почему-то звук пропал, я вас совсем не слышу. Yes, we can hear you. Поэтому я видел вопрос в чате, как я понимаю, надо на него ответить, потому что я, к сожалению, не слышал вашего. Yes, the question from Alexandra. К вопросу о опыте применения тех в школе, да, и на самом деле это очень важный вопрос оценки эффектов от использования цифровых технологий в образовании. Здесь мне хочется сказать, что, конечно, безусловно, к сожалению, очень мало результатов исследований, которые действительно бы оценивали, как те или иные цифровые инструменты, приходя в образовательную организацию, какие они действительно эффекты приносят, потому что нам здесь очень важно именно правильно на это смотреть, да, отсекая влияние других факторов. Вот мы несколько лет назад проводили совместно с компанией Яндекс, Институт образования Высшей школы экономики, как раз исследований, и оно показало, что есть определенный эффект даже от достаточно умеренного использования, то есть цифровых инструментов наряду с
при использовании в традиционной модели обучения. Но при этом, безусловно, если мы обращаться ко второй части вопроса, это например, про сократилась ли нагрузка на учителей, то здесь стоит сказать, что если посмотреть на российский опыт, то, к сожалению, мы здесь не видим действительно эффективного проникновения подобных технологий в образовательные организации. Они носят так часто экспериментальный характер, поэтому таких эффектов мы пока особо не наблюдаем, хотя, изучая международный опыт, конечно, мы видим существенное изменение структуры деятельности педагога и то, что автоматизируется ряд тех процедур, которые являются традиционными, которые занимают достаточно много времени, например, проверка заданий и прочее. И это все уходит как раз в автоматизированный режим и дает педагогу концентрироваться на других вещах. Последняя часть вопроса, кто платит за частное техшколе. Сейчас, если мы говорим о международном опыте, то это в основном, собственно, образовательные организации. В России такой практики фактически нету. У нас это либо являются решения, которые предоставляются компаниями на фактически бесплатной основе для образовательных организаций для использования, либо это то, за что платят сейчас родители. Thank you, Ivan. Thank you. One more question for Mr. Barend. It's in the chat. You can see it. You've mentioned significant trends in higher education development. How do you think how digitalization of universities affects another aspect of university life, university business cooperation? Yeah, thank you. I was wondering whether I got this English question or a Russian question, which was more difficult to read for me. Yeah, that's important. And so there is, what we see is in higher education is what is an important development is that the universities are losing their monopoly on higher education because of this, partly because of the EdTech, the platforms where people can follow courses anyway with outside the universities and created by others, but also because there is a professional market of education, which creates the situation that professional education is not just at the universities anymore, but can be done anywhere, and reminds that universities have a traditional role in teaching, educating the professionals, the doctors, the engineers, the lawyers, etc. Important function that is not just thinking, that is also a practice. To as a kind of response to Dmitri's remarks on the universities. So universities always have a practice component. And in relation, what we also see is that large companies, but also smaller technology companies, create their own training facilities, sometimes with universities, sometimes by hiring staff from the universities for their own purposes. And so this is an intriguing development, and you cannot say how that evolves. If universities are not able to connect their education to these real needs of companies, and it's a need which comes from a situation that what we learn today is not sufficient for what we have to do within 20 years. So employees, organizations, not just the industry, it's also within the government, it's also within public service organizations, that because of technology developments, because of knowledge developments, because of growing complexity, there is a continuous need for further education. And there's a question whether universities are able to respond to that need. And it's being considered as a public responsibility of university to respond to it. Or whether we see that as a new market, which is there for everyone. And if it's there for everyone, then it becomes unclear where the public service stops and where the market starts. We get a kind of gray area in which industry and universities will compete on this higher education market. So that's my brief answer. Thank you, Barend. Thank you so much. And the last question will be to Dmitry. It's from Alexandra. Dmitry, thank you for
for the speech. You mentioned that there are common ground for the mutual cooperation of universities and tech companies, but what stops universities from this cooperation? What are like barriers for them that you can see? Ну, мне кажется, прежде всего эти барьеры связаны с... Это человеческий фактор, что самое сложное для нас – это донести до университетского сообщества какую-то нашу позицию, нашу ценность. То есть самые большие барьеры – это, конечно, восприятие нас конкретными людьми в конкретных университетах. И к счастью, как я сказал, пандемия, она подтолкнула часть людей к разговору, и результатом этого стали как бы интересные совместные продукты, программы, где каждый выполняет как бы свою роль. Мы во многом осуществляем, решаем задачу технической реализации, задачу как раз правильной подачи контента и сборки этого контента. ВУЗ же дает отчасти свою методологию, где-то преподавательский состав и так далее. Но эти коллаборации participants for the comments and questions, and I think we will finish on this. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Barend. And apologies for not keeping the time. I will do better next time. It's okay. It's okay.